you go to sleep. Why? You have trained your mind either to be multi-pointed or no-pointed. Multi-point means roam in this world or go back to sleep. This one-pointedness we have never learnt. So suddenly if you want to make your mind one-pointed, that too, Japamali na aduthuka maten, sattamavum solla maten. அப்படி இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்திலே you will dance. This tamas பொல்லாத எதிரி for sadhana. Especially when you eat the wrong food and sit, you yourself will know. நல்ல பொங்கலை இவ்வளவு வண்டி சாப்பிட்டு பொங்கல் வடை சட்னி சாம்பார் and I meditate. You will have sound meditation. இல்ல என்னோட குரு கிட்ட சாரி No, not interrupting now. Yeah. After that we will discuss. Yeah, okay. Ubadara take answer then we will give you a time. Okay. You note it down, your Yes. question, and we will come back. Okay. You want to express something in a short? Yes. Say சொல்லுங்க. இல்லை சொன்னதுதான் என்னோட குரு சொல்லுவார். ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது சமாதின்றாங்களே அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு. இப்போ அவர் சொன்னார், நல்லா சாட்டர்டே காத்தால தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நல்லா ஒரு பழைய சாதம் இருந்ததுன்னா அம்மாவை போட சொல்லு, போட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஓரமா போய் உட்காந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பி, கொஞ்ச நேரத்துல நீ சமாதிக்கு போயிட. அது பழைய சாதம் சாப்பிட்டா ஆமா கேட்கவே வேண்டாம். தமஸ் நல்லாவே ஒரு tamas. So therefore, this tamas is a big enemy for the spiritual sadhana. That is why loud you should start. Not too loud to disturb your neighborhood, right? That everybody should know that I am doing japa. Please. Your neighbor would sue you. Not in India. India pavam ellathiyum sahichupanga. And then it should become manda. And then mano manasika japa. And there too, uninterrupted contemplation is beautiful. Then the viralatam is what? Interrupted contemplation. So moving on, the verse 8 is a very important verse. Most people miss this point. And Bhagavan has really emphasized, this is the way to go. Veda bhavanat sohamityasau. Veda bhavanat sohamityasau. Bhavanabhida pavani mata. Bhavanabhida pavani mata. Veda bhavanat sohamityasau. Veda bhavanat sohamityasau. Bhavanabhida pavani mata. Bhavanabhida pavani mata. Aniya bhavatin avanahamahum. Ananiya bhavame mundipara. Anaithinum uttamam mundipara. So that is in Tamil. Meaning what? Bheda bhavanat. When you are meditating on the Lord or thinking of the Lord, if you think the Lord to be somebody else, Bheda bhavana means what? You are keeping him as other than you, as a third person, somewhere else. Shivanum Parvatiyum and the Kailasathila அப்படி உட்கார்ந்திருக்காங்க ரிஷபவா. Aha. That is wonderful. But if as long as you think the Lord is somebody else, other than you, sitting somewhere, and he will punish you whenever you commit a sin. He will reward you whenever you do something good. If this kind of idea, if you have got about God, then you are in the LKG, UKG. Meaning what? It's all okay, it's not wrong, but you have to grow still further. So instead of keeping the Lord as somebody else other than you, Veda Bhavanat, Vedam Parati, அப்படி வச்சுக்காம அப்படி வைக்கிறத விட Saha Aham idi asav. Saha Aham. Saha means he. Aham means I. Actually that Lord is in my own heart as my own self. Aham.
See, when I consider myself to be this body-mind, then if I consider that I am God, you become Hiranyakashipu. That's what Hiranyakashipu was doing. But when you give up this identification, then your real self is Ishvara only. Or the universal consciousness is one with the individual consciousness. Jiva Brahma Atma, Jiva Brahma Ikya Bodha. That's what they say now. Brahma Atma Ikya Bodha. So therefore, to meditate on him with Ananya Bhavana, Aham, Saha Aham iti. So he is in my own heart as my own self. He is shining as I in my heart as my real self. This is the best bhavana we can contemplate upon. Aniya bhavatin avan aham aham. Aham na aham. I. Ananiya bhavame undi para anaittinam uttamam undi para. That is the best bhavana you can have. See, in our Hindu scriptures, it is said, you can develop any kind of attitude towards the Lord. You can treat him as your child. Vatsalya bhava. I am like Yashodama. He is my child. Yes, definitely. Or you can say, Talivar, he is my master, I am his servant. Like Hanumanji. Or she or he is my lover, like Andal or Mirabai. All these things are wonderful. But when you come to Bhagavan Ramana Maharshi, what he says, more than all this bhavana, to think the Lord, to be the Atma, the self, is the best bhavana. See, in other school of thoughts, it is considered as blasphemy. How can you say that? How can you think that God is me, or in my heart as me, the self? Oh my God, you can never think that way. Upacharam. But when you come to Bhagavan never minces words. He says, if you keep him other than you, apart from you, you are doing injustice to the Lord. Meaning, you are so strongly having this Dehatma Buddhi. That is why we consider somebody else and I am different. But when you ask Deham Naham Koham, then you realize Soham, Sahaham. So therefore, in the meditation seat also, instead of meditating on something else, if you can meditate on the self, Atma the self, that is really beautiful. You know why? In other forms of meditation, the meditator is me, the meditated upon is something else. That is duality. But here in this meditation, who is the meditator? I am the meditator. Who is meditated upon? Myself. So here, the duality vanishes. Meaning, the mind is focused on itself. Then the mind loses its, the form. And then you abide in the pure consciousness. So therefore, to always think the Lord as a self. Similarly, Bhagavan says Guru Tattvam also, Guru also. He says Atma is the real Guru. Bhagavan is very clear about things. He says Atma Swarupam. He is the real Guru. He comes in the world outside in a form to help us. What he says? He says you are not the body, you are the self. So instead of being distracted by the world, now you abide within. So that is what he teaches. And then he vanishes. Meaning, now we have to seek him within.
And from within, he guides. And he sucks you within. That's why Gurudev says, he comes in the world and he pushes you within. And he goes inside the heart and he pulls you from within. So the pushing and pulling of the Guru. So Guru also is not a human form. He again says, I am not the body. But we say, no, you are the body. So we celebrate Jayanti. You are born in such and such a date. Such and such a parents. நீங்க கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவங்க, நீங்க அதை சேர்ந்தவங்க, இதை சேர்ந்தவங்க. அதை விட பொல்லாதது, நான் பிராமண சன்னியாசி. சன்னியாசி சொன்னாலே ரெனவுன்ஸ் எவ்ரிதிங். அது என்ன பிராமண சன்னியாசி? அங்க ஒரு அகங்காரம். நான் சும்மா சாதாரண சன்னியாசி கிடையாது, நான் பிராமண சன்னியாசி. ஜாதி நீதிக்குள்ள கோத்ர தூரகம் நாம ரூப குண தோஷ வர்ஜிதம். I tell you, this ego can creep in any form and can delude us. See, very pathetic. அவ்வளோ படிச்சவங்க, அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, I am Brahmana, Danda Sannyasi. So everybody should move away or should come and worship me. Because I am not ordinary sannyasi, I am Danda Sannyasi. Meaning what? I am a Brahmana Sannyasi. அப்பயும் இந்த பிராமணங்கிறது போகலையே. What Brahmana Sannyasi? See? So, it's very hard. Therefore, we have to keep the Lord as our own self. And then just be. That's it. If you keep Him as other than yourself, you are doing injustice to God. See, the Vastrabharanam happened because of that only. Lord Krishna, he took away all the clothes of the gopis when they were bathing. And he climbed up the tree and he was waiting there. These gopis, when they came back, oh my God, they were all naked. Then Krishna was smiling from there. He was a very young child, young boy, you know. Don't misunderstand. 7 or 8 years old. So then gopis said, oh Krishna, why did you do this? Please give back. He said, you come out, raise தலைக்கு மேல கும்பிட்டு வெளில வரணும். He said. Why? Because it is said by the great Mahatmas, even though the gopis were in so much of love with Krishna, still they were having this Bheda Bhavana, that Krishna is somebody else. That is why that nanam and the vekkam la varudhu, the feeling of shyness. Bhagavan didn't want that also. Why? When you know Bhagavan is your own self, how can you feel shy about Bhagavan? So when you know Bhagavan is your own self, there is no fear towards Bhagavan. See, that is why Prahalada, he was there. Even though Bhagavan came as Narasimha Murti, terrible form. Everybody was so scared, trembling, literally. And they asked Mahalakshmi to go and talk to him and pacify him. Mahalakshmi said, I have never seen this form before. My God, I can't approach him. Then Prahalada was asked by Brahmaji to go. And Prahalada went there. Why? Because he knows he is my own. He is my own, myself. So he went and prostrated and he stuti. He sings the glory of the Lord. And Lord was so pleased. Only Prahalada could pacify Lord. Because attitude is, he is not somebody else. Somebody else is not a bayam irukum. It's my own. So therefore, to keep the Lord as one's own self and to meditate on Him is a real meditation. Acha, என்ன ஆச்சு இப்போ பாருங்க, கடவுள்ங்கிறவர் எங்கேயோ இருந்தவரை பகவான் இதயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டார். யாரோன்னு உள்ளவரை சொரூபமா கொண்டு வந்துட்டார். அவ்வளவுதான். இனி பகிர்முகமாக தேவையில்லை. என்ன அர்த்தம்? எங்கேயோ ஒரு தேடையோ இல்ல எங்கேயோ இருக்காருன்னு நினைக்கவோ தேவையில்லை. ஹிருதய குஹர மத்தியே கேவலம் பிரம்ம மாத்திரம் அகம் அகம் இதி சாக்ஷாத் ஆத்மரூபேன பாதி. Atma Rupena Bhati. So he is shining as I in the cave of heart.
then now you focus your attention only on that. நான் யார், நான் உதிக்கும் இடம் எது. You just focus your attention only there. But what about ஈஸ்வரா? ஈஸ்வரனை கும்பிடலாம் வேண்டாமா? அதெல்லாம் நிறைய கும்பிட்டாச்சு, விக்கிரகத்திலையும் கும்பிட்டாச்சு, அஷ்டமூர்த்தி விருத் இந்த உலகமாவும் அவர் வணங்கியாச்சு, சேவையெல்லாம் செஞ்சாச்சு. இனி you have to always remember him as your own self and focus your attention on himself, on oneself. Then he has gone to PhD level. And then kinchidapi na chintaye. Even there you are not supposed to think about Paramatma as Atma, the self. No. Meaning what? You remain there as your own self. That's it. Even here there is no knowing. There is just being. Why? Bhagavan is going to ask in Upadesa Saram, is there two self within you? One to know and one to be known? அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் பின்னாடி ஞான யோகத்தில் வரப்போம். So therefore it is not knowing even. Then it is just being. So you remain in your heart as yourself. So therefore you start with Stavanam and then slowly you move on to Japa, Ucha Japa, and then Mandataha, and then Chitta Japa. And there to instead of uninterrupted Japa or Dhyana, and instead of keeping the Lord as somebody else, you keep him as your own self and then meditate on him. There you are. This is how Bhagavan is developing this thought. See? Bhakti Yogam சொல்லிட்டு என்னெல்லாம் சொல்றாரு பாருங்க. Swaswarupa Anusandhanam Bhakti. Adi Shankaracharya says, no? Swaswarupa Anusandhanam. So to abide as one's own self is real bhakti. So when you come to Vedanta Shastra, especially Advaita Vedanta Shastra, bhakti means nothing like crying or all those stuff. It is just recognizing that the Lord is in my own heart as my own self. And being there is real bhakti. So this is a supreme bhakti. Then Pavani Matha. And that really purifies. That is my opinion. That is the opinion of all the great saints and sages. What? That is a real purifying thing. When you can keep the Lord as your own self and meditate, that really purifies. Nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate. There is nothing like knowledge which purifies in this world. Nahi jnanena sadrisham pavitram iha vidyate. So which purifies? When you can think the Lord to be the self and meditate on him, that really purifies. Adinaladhaan, you know what? When we even do puja, first we do Atma puja. And then we do the puja towards the Lord or the Murti. What we do? We put chandan kumkum to our own forehead and we put the flower on our own head. And then what we say? He says, Deho Devalaya Proktaha, Jivo Deva Sanatanaha, Tyajet Ajnana Nirmalyam, Soham Bhavena Pujayet. So this Deha is a Devalayam. This is a temple. And the Jiva who is residing is Jivo Deva Sanatanaha. He is the real God. The Jiva who is residing in this temple is a God. Tyajet Ajnana Nirmalyam. Give up this Ajnana that I am something else. Saham Bhavena Soham Bhavena Pujayet. Now when you worship the Lord as Sahaham. He is me, my own self. With this bhavana, so after worshipping the Lord as Atma, the self only, we see him in the world outside. What a wonderful tradition, our tradition. இதெல்லாம் மறந்து போய் என்னென்னமோ philosophy, என்னென்னமோ ideas, concepts, and we get very much confused because we go to everywhere and read all books
Follow all Mahatmas. Then we become embodiment of confusion. Don't know where to go, what to do now. If you choose one path and one master, you walk, then it is clear. See, it's all wrong, I read for some time this, that. We don't have any foundation, but we go on collecting knowledge from all sources. See, that is not good actually, in the beginning stage. Already we don't have any grasp of the subject. You get totally confused. ஒரு இடத்துல தோண்டினா தான் தண்ணி வரும். சும்மா அங்க தோண்டி இங்க தோண்டி அங்க தோண்டினா ஒண்ணும் வராது. So therefore when you come to Bhagavan, this is it. You cannot escape yourself. Whenever you go out, he says, come back to the source. Bhagavane, மனசு ரொம்ப கொந்தளிக்குது. ஆஹா ஹோஹோ. யாருக்கு இந்த கொந்தளிப்பு? எனக்கு நான் யாருன்னு பாத்தியா? நான்கிற வஸ்துவே இல்ல, அது இருக்குன்னு முதல்ல நினைச்சிட்டு எனக்கு கொந்தளிப்பு நீ பேசுற. முதல்ல நான் யாருன்னு பாத்தியா நீ? So this is Bhagavan's approach. He will never allow you to become Bhagirmukha. Always go back to the source. அங்கதான் க்ஷேமமா இருக்க முடியும். Whenever the mind abides in the heart, it experiences sukha. Whenever the mind comes out and roams in the world, it experiences dukkha. This is it. According to Bhagavan, sukha and dukkha means what? Whenever the mind abides in the heart, there is sukha. Whenever the mind emerges out and goes into the world, there is dukkha. So therefore, remembering the Lord as one's own self is the Upadesham of Bhagavan. The next one. भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावना बलात् भक्तिरुत्तमा ಭಾವಬಲತ್ತಿನಲ್ ಭಾವನಾತೀತ ಸದ್ಭಾವತ್ತಿರುತ್ತಲೇ ಉಂದಿ ಪರ பரபத்தி தத்துவம் உந்தி பர. பாவபலத்தினால், அதான் இங்க சொல்லிருக்கார், பாவனா பலாத், meaning when you meditate on him as the self, that is also bhavana only. Saha aham. I am not this body, but I am that Sachidananda Swarupam. I am that. This kind of meditation also is not Atma Vicharam actually. That is why he has put it in Bhakti Yoga. So that is also involving bhavana only. I am not this, but I am that. That's supreme. So when you meditate like that, bhavana bhalat. Bhalat means what? Bhava balattinal. You gain a sort of a strength. That he calls it as bhavana bhalat. The mind gains such a strength. With that strength, what happens? Bhava shunya, the mind becomes. Bhava shunya means what? There is no bhavana at all. Means what? The mind, the thoughts subside and there are no thought modifications. That is called bhava shunyam. And that is sadbhava susthitihi. And that is the actual abiding in the susthitihi, the real self. See, there are so many thoughts. Now, you are not worried about any other thoughts. You are only having one thought, saying, I am the self, I am Sachidananda Swarupam, I am he. With that you meditate. So continuously when you meditate, sarala chintanam,
uninterruptedly, the mind gains a power, a sort of a strength. With that, it glides into a thoughtless state. Bhava shunyam means a thoughtless state. Pava palaktinal bhavanatita. Bhavanatita na idunadom. It transcends the thoughts. Bhava shunyam. That is called as Bhava sustitihi, Sadbhava sustitihi, Sadbhava tiruttale undipar, Sadbhava tiruttal nu solrar. So that is abiding in one's own self. See, when the mind is full of thoughts, it's very weak. When you make the mind one pointer, it gains a lot of power, a lot of strength. With that strength, it glides into that Bhava Shunya Sthiti. That state where there are no thoughts. Gurudev used to say beautifully, one thought has arisen and the next thought has not. That is that space or that interval between two thoughts, he says. That is auspicious. So, that bhavana shunya sthiti, that thoughtless state is the state where you are abiding in yourself. Just be there. That is sadbhava sustitihi. So, Gurudev gives this pole vault example. You require a pole, you run with the pole, and then you place the pole, then you gain the strength or the height. And then you drop the pole and you just go the other side. Similarly, you need a pole, that is saha aham bhavana. With that, you gain height. You are inspired. Mind is elevated. It goes. And then you drop everything. Drop means what? It drops itself. And then you glide into a state. Ongara medayin meederi parthen onrayum kaanenadi. Kudambai onrayum kaanenadi. Angaram pochudu, anandam pochudu. Avane naan aanenadi. Kudambai avane naan aanenadi. நீங்காத நென்மல நிட்டை வலித்தது நீ நான் இல்லையடி குதம்பாய் நீ நான் இல்லையடி தூங்காமற் தூங்கும் சுகம் வந்து வாய்த்தது சும்மா இருந்தேனடி. So in that state you glide into Jagrat Sushupti. Awake but asleep. Asleep to the Bhedam or the differences or the Namarupa, and awake to your own self. Jagrat Sushupti. So you glide into that, and then you be there. Na kinchidapi chintaye. That is what is the key Upadesha by Bhagavan Shri Krishna. They don't think about anything, not even about God. Don't think about anything. That is Sadbhava Sustitihi. There you. Why the God is Atman Solyach, the self in Solyach. See, என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டா சைவ சித்தாந்தி ஆர் டுவாலிட்டியை ஃபாலோ பண்ண டுவாலிஸ்டிக் ரிலிஜனை ஃபாலோ பண்ற என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டா அகம் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அகங்காரத்தை நினைச்சிட்டு ஐயோ அது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லுவோம். நாமும் அது இல்லைன்னு சொல்றோம். பட் அதையும் கடந்து இன்னொன்னு அகமகமா தான் அது வருது. ஏன்னு கேட்டா அது அப்படிதான் அதை ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அகமகமா தான் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அகமகமா தான் ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அப்போ அங்க வேற எதுவுமே கிடையாது. Just be there. மதிக்கு ஒளி தந்து மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி பதியினில் பதித்திடுதல் அன்றி பதியை மதியால் மதித்திடுதல் எங்கன் மதி உள்ளது நாக்குது. I tell you, பகவான மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல. மதிக்கு ஒளி தந்து means what? Which gives the illumination to the intellect or to the thoughts. மதிக்குள் ஒளிரும். He is available, he shines in the விஞ்ஞானமய கோஷம். மதிக்குள் ஒளிரும் மதியினை உள்ளே மடக்கி. What we have to do? We have to make that introvert or அகமுகப்பட்டு உள்ளே மடக்கி பதியில் பதித்திடுதல் நன்றி. We have to abide in the self.
பதியை மதியால் மதித்திடுதல் எங்கள். How can you measure that padi with this madi? Because that is infinite, this is finite. Madi means think. Please think. So therefore, just to remain there as the self, that is it. Now also we are the self only. Now Bhagavan is asking us to remain as the self. என்ன சொல்ல, பெரிய பிலாசபியா அது? அவர் சொல்றாரு இது பெரிய பிலாசபி இல்லதான், ஆனா அதுதான் விஷயம். பிலாசபி எல்லாம் உண்டு பண்ணி தான் நம்ம ரொம்ப குழப்பிக்கிறோம். I tell you, I am very sorry to tell you this. People will even ரொம்பவே என்னை கோச்சுப்பாங்க. பிரம்மா ஆத்மா ஐக்கிய போதம்லாம் சொல்லி, ஐயோ ஜகல் லக்ஷணா அஜகல் லக்ஷணா ஜகல் அஜகல் லக்ஷணாலாம் சொல்லி என்னென்னமோ சொல்லி மண்டையை குழப்பி மனசை புண்ணாக்கி, அதெல்லாம் தேவையே ஒண்ணும் இல்லப்பா. நீ சும்மா இருப்பா, எதையுமே நீ அறிய வேண்டாம், அறிவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன செய்யணும்னா ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். இதுதானே பெரிய ப்ராப்ளம். சோம்பியாய் உண்டு சோம்பியாய் சும்மா சுகம் சொல்வேன் கதியா. அதான் உள்ள கேட்சே, அதுதான். சும்மா இருந்தா சோம்பியா போயிடுவோம் நம்ம எல்லாம். தமஸ் ஏற்கனவே இருக்கு. அப்போ ஏதாவது செய்ய சொன்னா ராஜசிங்கம் வந்துடுது. சத்துவம் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Just to abide in one's own self. Therefore, that can happen only with the bhavana bala. So you have reached a thoughtless state. For that, you have to think continuously, one-pointedly. What? I am he. With that balam, you gain a sort of a sthiti where you glide, where you reach no thought state. And there you abide. Abide means what? Don't initiate any other thought. இதைத்தான் சொல்றாரா பகவான்? எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. இப்படிலாம் இனிஷியேட் பண்ணக்கூடாது தாட்ட. ஓ இதுதான் அந்த சமாதி அபியாசம். சமாதியா சொல்லிட்டா சமாதி கிடையாது. When you think you have got it, you have lost it. குருதேவ் சொல்றார், humility is such a strange virtue. When you think you have got it, you have lost it. So don't initiate any thought. இப்படி இந்த நிலையில இருந்தேன்னா சமாதி கை கூடிச்சுன்னா நான் பெரிய ஞானி ஆயிடுவேன். இப்ப எனக்கு சித்திகள்லாம் வந்துடும். எல்லாரும் வந்து என் காலில் விடுவாங்க, என் ஆசீர்வாதம் சொல்லுவாங்க. This is not. But mind creates all these things. Mind-ஓட ட்ரிக்ஸுக்கு முடிவே கிடையாது. So there we should be very alert. We should not initiate any thought. Not even about mukti, not even about scriptures, not even about God, not even about Guru, nothing. Not even about nothing. So that is bhava shunya sadbhava sustitihi. Bhava palattinal bhavanatita sadbhavatiruttam. Bhavanatita sadbhavatiruttam. Ana sadbhavana is to be, that isness, to be. Ana sadbhavatiruttam. So that is the goal of bhakti sadhana. இது பக்தி மாதிரியே தெரியலையே சுவாமிஜி. பகவான் எதை பேசினாலும் கடைசியில் கொண்டு போய் ஆத்மாவை விட்டுட்டு இதுதான் பக்திங்கிறாரு. And then the next shloka, we will just read, and this is the most beautiful shloka. ஹிந்தியில சம்ஸ்கிருதம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. உதித்த இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல், அது கண்மம் பக்தி முந்தி பர, அது யோகம் ஞானம் முந்தி பர. அது எங்க இருக்கு, இது எங்க இருக்கு? உதித்த இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல், அது கண்மம் பக்தி உந்தி பர, அது யோகம் ஞானம் முந்தி பர. மாத்ருபாஷை எழுதினாதான் அதுல ஒரு இது இருக்கு. சும்மா எவ்வளவுதான் ஒரு ஞானியா இருந்தாலும், சாரி நான் சும்மா உளறேன், பட் மற்ற ஒரு லாங்குவேஜ் எழுதும்போது இருக்கு, அழகு இருக்கு, இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க. சமஸ்கிருத தேவ பாஷைன்னா சொல்றாங்க, அதெல்லாம் குறைச்சே மதிப்பிடணும். பட் பகவான் ஸ்கிரிப்சர் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா, you have to read it, understand it in Tamil. It's got a kick.
உதித்த இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல். அவ்வளவுதான் பகவானுடைய பிலாசபி ஃபுல்லா சம்மரைஸ் பண்ணா, உதித்த இடத்தில் ஒடுங்கி இருத்தல், அது கர்மம் பக்தி உந்தி பர, அது யோகம் ஞானம் உந்தி. அதான் கர்மம், அதான் பக்தி, அதான் யோகம், அதான் ஞானம், எல்லாம் அதான் அப்படா. என்னது? உதித்த இடத்துல ஒடுங்கி இரு. Finished. அதான் இப்போ சம்ஸ்கிருதத்தை படிப்போம். ஹிருத்ஸ்தலே மனः ஸ்வஸ்ததா க்ரியா, ஹிருத்ஸ்தலே மனः ஸ்வஸ்ததா க்ரியா, பக்தி யோக போதாஸ்ச நிஷ்டிதம், பக்தி யோக போதாஸ்ச நிஷ்டிதம். ஹிருத்ஸ்தலே மனः ஸ்வஸ்ததா க்ரியா, ஹிருத்ஸ்தலே மனः ஸ்வஸ்ததா க்ரியா, பக்தி யோக போதாஸ்ச நிஷ்டிதம், பக்தி யோக போதாஸ்ச நிஷ்டிதம். மனஹ ஹிருத்ஸ்தலே ஸ்வஸ்ததா. Manaha means the mind. Hristale, in the heart. Hristale means in the heart. Swastata, when it remains just swastama, comfortable, ரொம்ப அழகா அப்படியே இருக்கிறது. அதுதான் கிரியா, பக்தி, யோகா. யோகா means raja yoga, bodha means jnana yoga, everything. Nishtita, there is no doubt about it. See, Bhagavan says there is no doubt about it. ஆத்ம சம்ஸ்தம் மனக்கிருத்வா நகிஞ்சித் அபிசிந்தயேத். அதே தான் சொல்றாங்க, ஆத்ம சம்ஸ்தம் மனக்கிருத்வா. So bringing back the mind to the heart, to the source, to the core, and just remain there. Swastata, just abide there, remain there. That is kriya, karma yoga. Bhakti, that is devotion. That is yoga, ashtanga yoga, raja yoga, whatever. And that is bodha, that is the jnana, real jnana. Nishchita, this is certain, there is no doubt about it. So we shall see some more about this verse tomorrow, and then we shall move on to the next chapter, that there is next portion, which is Raja Yoga. Raja Yoga also, Bhagavan doesn't go into the details of, all those Raja Yoga things. He gives only what we require. அதுக்கு மேல அங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு he gives. And then he takes us to the Vichara Margam. That is his pet project, சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி, pet philosophy or whatever. பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அதுதான் எனக்கு தெரியும் அப்படிம்பார், அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படிம்பார். And then he takes us to the Mahavakya Upadesham and all. To conclude, he takes us to Mahavakya Upadesham, and then he gives few things to destroy all the unnecessary concepts about the Atma. Means the realization. கடைசியில் கொண்டு போய் நம்மள அப்படியே அந்த இடத்துல விட்டுருவார், முடிஞ்சு போச்சு போ அப்படின்னு. So it's so beautiful. So that's why I told you, it's not at all exaggeration. It's not at all exaggeration. When you study Upadesa Saram and Ulladu Narpadu and also Anubandham, these are the three main sort of scriptures of Bhagavan. You need not study anything else. Everything is there. Whatever is required for our Atma Labha, Atma Sadhana, it is there. If you don't understand only, you have to go to Murugana. See, somehow I have got great respect and great reverence for Murugana Swami. நான் அவர்கிட்ட போனால் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஒன்றும் தமிழ் தான் படிப்போம், தமிழானே தெரியாது. நீ படிக்கிறதுலாம் தமிழ் வார்த்தையாக தான் இருப்போம், தமிழ் மாதிரி நமக்கு ஒன்றுமே விளங்காது. In such a high flow in Tamil. So definitely you need a Agaradi, a Tamil Pandit by your side to understand. Even Tamil Panditike sedum puriyadhu nenikiren. Ipo ulla Tamil panna puriyuma. That is the glory. Murugana Swami ekkachakkama eludhu. ஒரு முறை என்னாச்சுன்னா, முருகன் ரொம்ப கேஷுவலா சொன்னாராம், கொஞ்சம் வருஷஸ் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னாராம். எவ்வளோன்னு கேட்டா ஒரு 10,000-20,000 வருஷம் தொலைஞ்சு போயிருக்கு. அது தவிரவே ஒரு 9 வால்யூம்ஸ் வந்துருக்கு. டெல்லி